6 years ago this week, the global coalition formed in 2014 to defeat Daesh. From the very beginning of these operations at the invitation of the government of Iraq, the Kurdistan region has been important for the fight against Daesh. هلا سرتاو ولا سرتاي بانجيش كردن مان لايان حكومة عراق وبو بجداربون لشر دش بداعش هريمي كردستان روليكي زور جرنج وبرشاوي بيني ولا مشرع. And together we have successfully liberated 7.7 million people and 110,000 square kilometers of land in Iraq and Syria from ISIS's murderous rule. پێکەوە توانیو مانە لەماوەی ئەو 6 ساڵەی ڕابردوو 7 ملیۆن و 700,000 کەس و 110,000 کیلومتر چوارگۆشە لەژێر دەستی داعشی دڕندە و خوێن ڕێژ ڕزگار بکەین. The prime ministers of the Kurdistan region have been important to facilitate the military operations against Daesh. سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان کاراسانی زۆر باشی کردووە بۆ ئۆپەراسیۆنەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش. One of the resources provided by the Kurdistan regional government is this building, home of the Kurdistan Region Security Council. یەکێک لەو سەرچاوانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئێمەی دابین کردووە ئەم بینایە کە وەکو باڵەخانەی دژە تیرۆری هەرێمی کوردستان کارمان تێدا کردووە لە ئۆپەراسیۆنەکانمان. We are sitting only a few meters away from where coalition airstrikes were planned and authorized on ISIS targets throughout north and central Iraq. ئێمە تەنها چەند مەترێک لە بنکەی سەرەکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە دوورین کە لێیانەوە هێرشە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش لە عێراق و سووریا ئەنجام دەدرا. And since that time, the coalition has conducted more than 35,000 airstrikes in Iraq and Syria. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەو ماوەی ڕابردوو 35,000 هێرشی ئاسمانی لە سووریا و عێراق لە دژی داعش ئەنجام داوە. In the fight against ISIS on the ground, the coalition supported the Peshmerga, Iraqi security forces, and Syrian democratic forces to crush Daesh. لەسەر زەویش هاوپەیمانی پاڵپشتی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان و دژە تیرۆری کردووە لە ڕاهێنان و ڕاوێژ و لە ڕووی ڕاهێنان و ڕاوێژ و هاوکاریەوە. This support was with training, advice, and assistance. ئەمەش وەکوتمان ڕاهێنان و ڕاوێژ و هاوکاری بووە. And the fight against ISIS was tough. شەڕی دژ بە داعش شەڕێکی سەخت بوو. Many Peshmergas and other fighters were martyred. ژمارەیەکی زۆر لە پێشمەرگە و هێزەکانی دیکەش شەهید بوون. Thousands more were wounded. بە هەزارانیش برێندار بووە. We must never forget the men and women who were willing to face death on behalf of innocent civilians. ئێمە قەت ئەوانە لەبیر ناکەین کە گیانی خۆیان بەخشیوە و شەهید و بریندار بوون لە پێناو ئەوەی کە خەڵکی سڤیل بپارێزن. The coalition respects and admires the Peshmerga, many who left their jobs in factories and on farms and picked up weapons, moved close to face the evil of ISIS and crush them. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ڕێز و پێزانینی هەیە بۆ ئازایەتی پێشمەرگە لە شەڕی دژ بە داعش و پاراستنی خەڵکیدا ژمارەیەکی زۆر وازیان لە کار و کەسابەت و کاری کێڵگەکانی خۆشیان هێنا دەستیان دایە چەک و چوونە بەرەکانی جەنگ. Many of you in the room and many of the viewers have family members and friends who were harmed by ISIS. They have visible and invisible wounds from confronting this terrorist group. داعش زیانی بە خێزانەکان و بە هاوڕێکانتان گەیاندووە هەندێکتان برینەکانتان دەبیرێن و هەندێکیشتان برینەکانتان شاراون و بەهۆی ترس و تۆقانی داعشەوە دروست بوون. For many children in this region, they have only known war. زۆرێک لە منداڵانی ئەم ناوچەیە تەنها شەڕ دەزانن. There are so many orphans, so many martyrs, so many crying family members and friends. ژمارەیەکی زۆر منداڵی بێباوکەن ژمارەیەکی زۆر شەهید هەن و فرمێسکی زۆریش ڕێژدراوە. But there's hope. بەڵام هیوایەک هەیە. Everything is not about doom and gloom of the past years.
هەموو شتێک تەنها تاڵی و ناسۆریەکانی ڕۆژانی ڕابردوو نییە. And even in the face of a very difficult economy and the coronavirus pandemic, families and communities in this region are getting on with life and trying to return to normalcy. سەرڕای قەیرانی دارایی و پەتای کۆرۆنا بەڵام هێشتا خەڵکی دەیەوێت خێزانەکان دەیانوێت کە ژیانی خۆیان ئاسایی بکەنەوە. And on behalf of the coalition military commander, Lieutenant General Pat White, who is in Baghdad today, I want to share with you that the global coalition is committed to the people of this region. بەناوی فەرماندەی گشتی هاوپەیمانیەوە بەڕێز پاتن دەمەوێت بەناوی ئەوەوە پاڵپشتی و هەروەها هاوکاری بەردەوامی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیتان بۆ دووپات بکەمەوە. And all of the people of Iraq and northeast Syria. و بۆ خەڵکی هەموو عێراق و هەروەها باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریاش. Allow me to update you on some recent coalition activities. ڕێگەم بدەن لەسەر هەندێک کار و چالاکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی زانیاریتان بۆ بخەمە ڕوو. Since the beginning of 2020, the coalition has moved out of 8 Iraqi bases that had small coalition compounds. لە سەرەتای 2020ەوە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە 8 بنکەی سەربازی بچووک لە عێراق کشاوەتەوە. We made these moves because of the success of the Iraqi security forces and Peshmerga against the remnants of ISIS. هۆکارەکەشی ئەو بووە کە هێزە عێراقیەکان و پێشمەرگە سەلماندویانە لە شەڕی پاشماوەکانی داعش سەرکەوتون. Now we do centralized advising in Baghdad and right here in Erbil. ئێستا ئێمە کاری ڕاوێژی خۆمان لە سنتەرەکانمانەوە لە بەغدا و لە هەولێرەوە ئەنجام دەدەین. This mission is very important. Prime Minister Kadhimi visited the Joint Operations Command in Baghdad in the same room where our advisors work with Iraqi security force leaders. ئەم ئۆپەراسیۆنە و ئەم سنتەرانەش زۆر گرنگن. دوو ڕۆژ لەمەوبەر سەرۆک وەزیران کازمی سەردانی سنتەری ڕاوێژی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی کردووە لە بەغدا لەگەڵ تیمەکانی ئێمە کە لە ناو سنتەرەکە کار دەکەن. And here in Erbil, we are establishing an advising center that will connect with the advising center in Baghdad. لێرە لە هەولێر ئێمە خەریکی دامەزراندنی سنتەرێکی ڕاوێژکاری لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە کار بکات لەگەڵ ئەو سنتەرێکە لە بەغدا هەیە. And you see the many colors of flags behind me. We have advisors from 15 nations. ئێستاش ئێوە ئەو هەموو ئاڵایە لە پشتمەوە ئەبینن ئێمە سنتەرەکەمان و هاوپەیمانیەکەمان لە 15 وڵاتی جیاواز پێکهاتووە. For example, Germany and the Netherlands, Canada, France, and the leader of the Erbil advising group is a colonel from Italy. ئەوەی کە ڕابەرایەتی سنتەرەکە دەکات کۆلۆنێڵێکی ئیتالیا بەڵام لە کەنەدا و لە ئەمریکا و بەریتانیا وڵاتانی دیکەشتیدا بەشدارن. So the coalition in the United States does not need any combat troops on the ground in the cities and in the villages. بۆیە هیچ سەربازێکی ئێمە پێویست ناکات کە لە بەرەکانی جەنگیات خود لە هەر شوێنەکانی دیکە بێت لەسەر زەوی شەڕ بکات. There are more than 300,000 Iraqi security forces and Peshmerga who are more than capable of keeping Daesh down. چونکە زیاتر لە 300,000 لە پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان هەن کە دەتوانن داعش سەرکوت بکەن. The coalition still helps by sharing intelligence, coordinating air support, and high-level operational planning. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هاوکاری هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگەش دەکات لە جێبەجێکردنی پلانی ئۆپەراسیۆنەکانی دژ بە داعش و هاوبەشی پێکردنی زانیاری هەواڵگریەکان. And we have special operations training and advice for the anti-terrorism forces and the counter-terrorism forces in Iraq and Kurdistan region. هاوپەیمانی پرۆگرامی ڕاهێنانی بە هێزەکانی دژە تیرۆری کوردستان هەیە و هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقیش بە هەمان شێوە و بەشدارە لەو پرۆگرامانە و ئەو هێزانە لە چەند مانگی ڕابردوو کە توانیانە سەرکردایەتی داعش بکەن. So overall we have the same commitment to help the Iraqi security forces and Hezbollah Syria Democratic to defeat the remnants of Daesh. و ئێمە لەگەڵ هێزەکانی سووریا دیموکرات و هێزە ئەمنیەکانی عێراقیش کار دەکەین بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکەوە هەروەها لەناوبردنی پاشماوەکانی داعش. Let's take a look at some of the humanitarian and stabilization assistance that's brought by coalition nations. ئێستاش با هەندێک زانیاری لەسەر کار و چالاکیە مرۆییەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش بخەینەوە.
No problem. Take your time. Let's go. Spaß. I mentioned that the economy is in a difficult time because the price of oil has plummeted. وەک باسم کرد کە خەیرانی دارایی و دۆخی دارایی خراپە بەهۆی ئەو دابەزینی نرخی نەوتەوە And coronavirus is affecting everything. و پەتای کۆرۆنا کاریگەری لە هەموو شتێک کردووە. But last month, the World Health Organization, as well as the United States Agency for International Development, provided $627,000 worth of assistance to stop COVID. بەڵام مانگی ڕابردوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لەگەڵ USA توانیویانە 627,000 لە هاوکاری پزیشکی هاوکاری وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بکات. And this assistance, medical assistance, was received by KRG Health Minister Salman Barzani. و ئەم هاوکاریە پزیشکیانەش لەلایەن بەڕێز وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە سامان بەرزنجیەوە وەرگیراون. And let me describe some of the details. There were 6 ambulances, وردەکاری زیاتریش ئەگە بۆتان بخەمە ڕوو هاوکاریەکان بریتی بوون لە 6 ئەمبولانس 60 ventilators, 6 ئامێری پێدانی ئۆکسیجینی دەستکرد 60 hospital beds, و 6 دانە با بڵێن قەرەوێڵەی نەخۆشخانە and 7,000 COVID-19 testing kits. و 7,000 کیتی تست بۆ تایبەت بە کۆڤید-19. Looking to a different type of project, down in Mosul, at Mosul University, the USAID sponsored a program for electrical engineers to learn how to emplace solar panels. لە مووسڵیش ئەگە باس بکەین لە زانکۆی مووسڵ ڕێکخراوی با بڵێن گەشەپێدانی مرۆیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پرۆگرامی کردوتەوە پرۆگرامێکی ئەندازیارە بۆ بەگەڕخستنی سیستمی گەرمی لە مووسڵ. And these young engineers, young men and young women who are students today will be the people who are solving the electricity problems for all the people of Iraq in the future. و ئەو کەسانیش کە ئێمە کاریان لەگەڵ دەکەین و لە پرۆگرامەکەی ئێمەدا بەشدارن ئەمانە قوتابین و دواتر دەردەچن و دەبنە کەسانێک کە دەتوانن لە ڕووی گەشەپێدان و هەروە بەرەو پێشبردننی کەرتی کارەبا لە عێراق هاوکار بن. And since 2014, when the world came together, many nations have donated $43.3 billion of assistance to the people of Iraq. هەل لە ساڵی 2014 و سەرەتای دامەزراندنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعشەوە چەندین وڵات کۆبوونەوە بۆی کە هاوپەیمانیەکە دروستکەن و توانیویانە ئەو وڵاتانە 43 ملیار و 300 ملیۆن دلار هاوکاری بکات. And some of the nations include France, Kuwait, United Kingdom, Japan, and Canada. و ئەو وڵاتانەش بریتین لە ئەمریکا، کوێیت، فەڕەنسا، ژاپۆن، ئەڵمانیا و بەریتانیا و کەنەدا. And these nations are members of the 77-nation global coalition to defeat Daesh. و ئەم وڵاتانەش لەگەڵ حەوت وڵاتەکەی دیکە ئەندامن لە هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دژ بە داعش. Together we have accomplished a lot, but there's more to do. پێکەوە کاری زۆرمان کردووە بەڵام هێشتا زۆریش ماوە ئەنجامی بدەین. And with that, I'm happy to take your questions. ئێستاش خۆشحاڵەوە مەگەر ئەندێک لە پرسیارەکان. Just a moment. Before we begin, you all are my friends. I will get to all of your questions. هەمووتان هاوڕێی منن، هەموو پرسیارەکان وەرەگرین. We'll start in the front row. She's so respectful. Excuse me, can you say your name and affiliation, please? Is it possible, or are you supporting retaining engagement in that area? Yeah, that's great. In recent weeks, we've seen under the leadership of Prime Minister Kademi and President Barzani that there's been new coordination between the KRG
and government of Iraq and all of the security forces to address the security gaps in the seams along northern Diyala, Hamrin, Markmore Mountains, where there needs to be tighter coordination to defeat Daesh remnants. لە چەند هەفتەی ڕابردوو بینیمان لە هەفتەی ڕابردوو بینیمان کە ئەو هەماهەنگی لە نێوان سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆک وەزیرانی عێراق هەبوو و زۆر بابەت باسی لێوە کراوە و باس لە هەماهەنگی نێوان هێزی پێشمەرگە و هێز عێراقیەکان کراوە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایی ئەمنی کە لە ناوچە جێناکۆکەکان دروست بووە. My key point is that the leadership inside Iraq have to solve this problem, but the coalition is supporting, and I mentioned these advising centers. و بە بۆچووری من دەبێ عێراقیەکان خۆی لە ناو عێراق ئەم هەماهەنگیە دروست بکرێ و پلانی خۆیان دابنێن و ئێمە وەکو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی پاڵپشتی و هاوکاری ئەو پلانە. And as the Ministry of Peshmerga and the Iraqi MOD established 4 coordination centers between Diyala and Tal Afar, the coalition will support from the centralized advising centers in Baghdad and Erbil. و وەزیری پێشمەرگە و وەزیری بەرگری عێراقیش پێکەوە 4 سنتەری هەماهەنگیان دروست کردو لە نێوان دیالە بۆ تەعفەر و ئەوی کە هەماهەنگی لە نێوان پێشمەرگە و هێز عێراقیەکاندا هەبێت. And to keep our time going a little faster, what I'll do is just give my responses in English so we can get through more questions. Is that okay for you? وەڵامەکانم بە ئینگلیزیە بێت بۆی کە بتوانین هەرچی زیاتر وەڵامی پرسیار بدەینەوە ئەگەر پێتان ئاسایی بێت. Okay. Sir. Yes, please. This is Mahdi Faraj from Hudami, the network. Yes. I have 2 questions. But this press conference, do you mean by your mission is done and KRG, like Peshmerga Force and Iraqi Force, should do the task? And the second question, the United States of America, the Department of Defense, are willing to continue supporting and providing help to Peshmerga Force to defeat ISIS? And the second question, there is somebody who is joining the United States force and he has donated $55K to Shingal, whose name is Sarhad Zapia. Any information about this guy? Are you aware of him? I do not know who Sahad Zarfia is. I've not heard of this $55,000, but it sounds like a great magnanimous thing to do for the people who are affected by ISIS in that region. That's still a challenged place where some folks are scared to go home, where they don't have homes to go to. Yeah, I'll just plow through. I'll just keep going in English. ئاساییە بە هەر بە ئینگلیزی بڕوات وەڵام پرسیارەکان؟ Yeah, they can translate. Oh, they want the translation. Okay. من سەرحەد زاهید ناناسم بەڵام ئەوەی کە باسەکرێ ئەو هاوکاری کردووە جێگای دەستخۆشیە و جێگای پێزانینە. Okay, to your first question, the United States and the coalition are not pulling away from the mission to defeat Daesh. In fact, what we are doing is enabling and supporting our partners in the ways that fills gaps for them. For instance, the coalition aircraft are the best and most powerful aircraft in the world. بۆ وەڵامی پرسیاری یەکەمت ئەمریکا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ئەرکەکەیان ناکشێنەوە بەڵکو شێوازی کارەکەیان ئەگۆڕن بۆی کە هاوکاری هێز ئەمنیەکان بکەن لە پێشمەرگەوە لە هێز عێراقیەکان بۆ لە ناوبردنی پاشماوەکان. And we have advanced drones and sophisticated ways of collecting intelligence. ئێمە بەهێزترین و باشترین فڕۆکەمان هەیە مەبەستم لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە و ئێمە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانیشمان هەیە بۆ چاودێریکردن و هاوکاریکردنی ئۆپەراسیۆنەکان. Those are some capabilities that are not as mature within the Iraqi security forces. ئەو توانایی کە ئێمە هەمانە لەوانەیە ئێستا هێز عێراقیەکان هێز ئەمنیەکان نەگەیشتبنە ئەو ئاستەی کە بتوان وەکو ئێمە ئەو توانای سەربازیان هەبێت. So at the request of the government of Iraq and in coordination with the security forces in this region, if they say, hey, we know ISIS is in Hamrin, please let's verify this and please conduct an airstrike, the coalition will help like that. لەسەر داواکاری و پێشنیازی بابلن عێراق و پێشمەرگە ئەوان پێمان دەڵێن هەماهەنگیمان لەگەڵ دەکەن دەڵێن کە داعش بۆ نمونە لە حەمرین هەیە دەمانەوێت بردومانیان کەن هەماهەنگی لەگەڵ ئێمە دەکەن. Did you add another part of your question? No, I just asked, are you willing to continue providing support to Peshmerga Force? Absolutely, yes.